Distinguished Director General, distinguished colleagues, dear guests, and it's great pleasure and honor for me to moderate the second panel on the Silk Road and the civilizational connections. And I would like to invite all our distinguished panelists to the podium. Professor Karima Yathribi, Dean of Confucius Institute, Mohammed V University, Rabat. You're here, sorry. Professor Li Ning, Dean of Confucius Institute of Mohammed VI University, Rabat. Dr. Mustafa Akil, Professor in the History Program, University of Qatar. Professor, please. Professor Yang Yang, Vice Chief and Editor of Journal New Silk Road Studies, Shanghai International Studies Universities. Professor, welcome. Dr. Khurshid Azimov, Historian in the Chinese Studies, Abu Rayhan Biruni Institute of Oriental Studies, Uzbekistan Academy of Science. Doctor, welcome. So we have all our distinguished panelists with us, and I would like to start by, first of all, thanking the government of China, Shanghai University, the distinguished panelists, Embassy of China, of course, UNESCO, and of course, Ísísco team for this an excellent and important conference that we organized on the Silk Road. And it is indeed a very important topic for all humanity, because I would like to quote a National Geographic journal, which considered the Silk Road as one of the greatest inventions of the humanity. And I think it is true, and from the first session and from the opening speeches, we understand how Silk Road really shaped the history of the humanity, how it shaped the geopolitics and the cultures, civilizations, and the intercultural and the interreligious cooperation and dialogue. So what makes this Silk Road to be one of the greatest inventions of the humanity? Let's just go to the facts. I would like just cite you the facts that this is one of the oldest routes of the humanity, dating 2,100 years. It is also one of the longest routes of the humanity, 9,000 kilometers, stretching from China to Morocco to Spain and Europe. It is also one of the multi-dimensional routes, because we have not only land routes but also maritime routes that makes this Silk Road really a global phenomena for our human history. And it started, by the way, as a trade for silk for horse. So that was the first commodity, a good that was traded during the Silk Road, in the history of the Silk Road, started by trading the silk for the horse. And when it comes to the specificities, I would say those elements that contributed to the importance of the Silk Road. First of all, we think about the cultural diffusion, because it has enormous impact to diffuse the cultures along the Silk Road. The Chinese traditions and culture went to the east, went to the west, went to the Arab world, and the Arab civilization, Turkic civilization, and European civilizations went to the east. Second, it is also a dialogue of the religions. It helped to
to understand the other religions and traditions and cultures. Thanks to the maritime route, Indonesia and Malaysia adopted Islam. I mean, Islam came to Indonesia and Malaysia through the maritime Silk Road. Then it is also about scientific and knowledge sharing. It helps to share the knowledges along the Silk Road. For instance, the powder making, the paper making from China went to Europe and to Middle East, and vice versa. Scientific and technological ideas from the Islamic world went to China. Then it is also about diversity. This Silk Road helped to understand the notion of diversity. So we have been shaped as a countries and nations embracing the diversities of others. And it helped us to understand and live peacefully in peaceful coexistence with other nations. So in short, the Silk Road really made an enormous impact to our life, to our humanity, and to our future, because the Silk Road is still continuing as a phenomena, and it's taking another shapes. It becomes even more politically and economically and transportly important links between East and West. And today's event and Iesisco's interaction and Iesisco's role here is very important to understand how China and Islamic world interacted through this Silk Road for centuries. And Iesisco's initiative to host this event gives a new impetus, new chapter to this development of the Silk Road. And today we will have a distinguished panelist who will give even more insights about the Silk Road and how the Silk Road impacted this geography from China to Europe. And without further delay, I would like to invite our first speaker, Mrs. Professor Karima Yathribi, Dean of Confucius Institute, Mohammed Fifth University, Rabat, who will speak about cultural exchanges between China and Morocco. Professor, you have the floor. السلام عليكم. بداية أريد أن أشكر معالي الدكتور سالم بن محمد المالك وفريقه المكون من مجموعة من الأصدقاء على رأسهم الدكتور عمر حلي والدكتورة سيدرة على تنظيمهم لهذا المؤتمر الدولي لطريق الحرير. مداخلتي ستكون حول التبادلات الثقافية بين الصين والمغرب، وسأركز على دور معاهد الكونفوشيوس. كما نعرف جميعاً، بعد استقلال المغرب وإقامة العلاقات الدبلوماسية تعززت الروابط الثقافية المغربية الصينية أكثر، خاصة مع التوقيع على اتفاق التعاون الثقافي رسمياً في سنة 1982، إلى جانب التوقيع على عدد من البرامج التنفيذية لاتفاقية التعاون الثقافي. ومع افتتاح سفارة الصين بالرباط، أقامت المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية علاقات دبلوماسية في نوفمبر 1958. أعقبها افتتاح البعثة المغربية ببكين سنة 1960، ويأتي تبادل الزيارات الرسمية لحكام البلدين في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية التي تلعب دوراً محورياً في التقريب ما بين المغرب والصين. وقد استقبلت الصين في تاريخها شخصيتين مغربيتين بارزتين: الرحالة ابن بطوطة الذي زار الصين سنة 1342، والزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في شهر ماي 2016. لكل من جمهورية الصين الشعبية والمملكة المغربية حضارة عريقة، وتتقاسم هاتين الحضارتين هويتان مشتركة وتتمتعان بغنى ثقافي
له تأثير كبير على الحضارات الأخرى عبر مسيرة التاريخ، وبدءا من طريق الحرير القديم ووصولا إلى رحلات الرحالة المغربي ابن بطوطة إلى الصين، والرحالة الصيني وانغ دانغوان إلى المغرب. بنهاية أسرة تانغ والممالك الخمس الصينية في عام 960 كان الحزام الثقافي لطريق الحرير قد تجذر، وفتحت التبادلات الإنسانية الطريق لانسياب التجارة، وأمنت الطرق في عدة بعثات دبلوماسية لعدة قرون. بفضل هذا الحزام كانت الثقافة العربية والإسلامية قد وجدت لها موقعاً مؤثراً في الصين، كما زادت بفضل الحزام الثقافي أيضاً معرفة العالم بالصين، إلا أن التبادلات الثقافية على طول الحزام الثقافي لطريق الحرير القديم تعرضت لاضطرابات في أواسط القرن الخامس عشر، عندما بدأت البوارج الحربية الأوروبية سعيها للسيطرة على منافذ التجارة والمواصلات في العالم القديم، تمهيداً لشن حملتهم على شعوب آسيا وإفريقيا. المملكة المغربية هي أول بلد في منطقة المغرب العربي، والبلد الإفريقي الرابع الذي وقع مذكر التفاهم بخصوص التعاون حول مبادرة الحزام والطريق. ويجمع المتتبعون والباحثون على أن نقطة التحول في العلاقات المغربية الصينية، والتي ساهمت في تطوير المبادرات الثقافية بين شعبي البلدين، هي الزيارة الرسمية والتاريخية التي قام بها صاحب الجلالة إلى الصين في شهر ماي 2016، والتي تميزت بتأسيس الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين، بالإضافة إلى توقيع الجانبين العديد من الاتفاقيات في قطاعات مبتكرة تشمل عدة جوانب، وعلى الخصوص الجانب الثقافي. كان لقرار إعفاء الملك جلالة الملك محمد السادس الصينيين من تأشيرات الدخول البلد ابتداء من يونيو 2016 وقع كبير على تطور المبادلات الثقافية بين البلدين، لينتقل عدد السياح الصينيين الوافدين على المغرب ما بين 8000 إلى 9000 شخص قبل سنة 2017، ثم نحو 200 ألف سائح في السنة 2018 بعد رفع التأشيرة على الصينيين. ويشهد قطاع السياحة في المغرب منذ العام الماضي 2022 انتعاشة كبيرة بعد استقبال 11 مليون سائح أجنبي، وفي النصف الأول من العام الجاري 2023 بلغ عددهم 6 ملايين ونصف سائح، ويتوقع أن يبلغ عددهم نهاية هذا العام حوالي 14 مليون سائح، كلها حسب توقعات وزارة السياحة المغربية. ولقد عرفت المبادلات الثقافية بين الصينيين والمغاربة تطوراً مهماً في السنوات الماضية من خلال الاحتكاك والتثاقف بين السياح الصينيين والمغاربة، وتنامي التفاعل الثقافي والبشري بين المغاربة والصينيون. السياحة الصينية ثقافة بالأساس، وبالدرجة الأولى كانوا قبل الجائحة يزورون الدار البيضاء وفاس وشفشاون بالدرجة الأولى، هذه المدينة الزرقاء التي أصبحت محجاً للصينيين نظراً لشكلها، كما كانوا يزورون مرزوقة حيث يستمتعون بالنجوم التي لا يرونها في بلدهم حسب قولهم بسبب التلوث. في فبراير 2020 تزينت أزقة مدينة شفشاون شمال المغرب بحوالي 1500 فانوس أحمر صيني ليحتفل المغاربة بهذه المدينة التي توصف بالجوهرة الزرقاء، ولأول مرة بحلول السنة الصينية الجديدة أو بعيد الربيع الصيني. ولقد انطلقت في يوم السبت الماضي 2 شتنبر 2023 النسخة الثامنة لمعرض الثقافي كولور فورورد في العاصمة الصينية بكين، وقد شهد هذا الحدث البارز مشاركة حوالي 30 دولة من مختلف أنحاء العالم ومن بينها المملكة المغربية. ويعد هذا المعرض مناسبة فريدة للمشاركة للترويج لثقافة البلد وتراثه الفريد، ولقد تم تأسيسه بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز العلاقات الدولية. إن مشاركة المغرب في هذا المعرض تمثل فرصة ممتازة للبلاد
للترويج كوجهة سياحية واقتصادية مستدامة، وتعزيز التواصل الثقافي بين المغرب والصين وبقية دول العالم. إن هذا الحدث يؤكد على أهمية التبادل الثقافي والتعاون الدولي في تعزيز سبل تطوير العلاقات بين الشعوب. ويتميز التعاون المغربي الصيني أيضاً في المجال التعليمي، وهذا أيضاً يدخل في إطار الثقافة، ثقافة البلد، بتبادل المنح الدراسية، إذ تقدم الجامعات الصينية عدداً كبيراً من المنح للمغرب، كما نص على ذلك البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين. وتعتبر برامج المنح آلية مهمة لتشجيع إقامة روابط بين الطلاب والمؤسسات المغربية والصينية. ويتخذ التبادل الثقافي المغربي الصيني عدة مظاهر، وينصب على مجالات متعددة، منها المجال التعليمي والشؤون الثقافية والإعلام. ففي المجال التعليمي بغرض تطوير العلاقات الثقافية تم إنشاء معاهد الكونفوشيوس وإرساء بعثات للتدريب وتعلم اللغة الصينية. وبالفعل، وتزامناً مع تكثيف التبادل الثقافي والحضاري بين المغرب والصين، أصبح تعلم اللغة الصينية يحظى باهتمام مغربي متزايد، فاللغة تعد أهم جسور التواصل بين الشعوب. وفي هذا الإطار تم التوقيع في الرباط في ديسمبر 2008 على اتفاقية حول إحداث أول معهد كونفوشيوس بين جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة الدراسات الدولية في بكين. وفي يناير 2013 تم إحداث المقر الثاني لمعهد كونفوشيوس بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. وأسسنا أيضاً معهد آخر في مدينة طنجة، إضافة في جامعة طبعاً في طنجة، وإضافة إلى وجود مسالك جامعية بكل من جامعة محمد الخامس وجامعة الحسن الثاني. إن وجود 3 معاهد في المغرب لتعليم اللغة الصينية ليس بالشيء الهين، إنما يعتبر المغرب من الدول الإفريقية القليلة التي تحظى بكل هذا الاهتمام لتعليم اللغة، مما يعكس أهمية الصينيين بالنسبة للمغاربة لتقوية المجال الثقافي. ولقد قمنا أيضاً بفتح مراكز أخرى، مراكز تعليم اللغة الصينية في كل من جامعات في أكادير، وهنا نشكر السيد الدكتور عمر حلي الذي كان وراء هذا المشروع، وأيضاً في القنيطرة وفاس ومراكش والخميسات وأكادير. والأسبوع القادم سنفتح أيضاً مركز بمدينة بني ملال. إن التبادل الثقافي بين البلدين عرف مساراً طويلاً وعريقاً من المبادلات، همت بالأساس مجالات الكتاب والفنون عبر الأسابيع الثقافية والمشاركات المتبادلة في مختلف الأنشطة المنظمة بمختلف المدن المغربية والصينية. إن علاقات التبادل والتعاون بين الصين والمغرب ممتدة عبر التاريخ، وإن حضارتهما عريقة وثقافتهما متقدمة، ويتمتعان بقيم ومميزات خاصة. في ديسمبر 2019 تم افتتاح المركز الثقافي الصيني بالعاصمة بالرباط، تم فتح أبوابه ليباشر مهمته الأساسية المتمثلة في تعزيز التلاقح الثقافي بين شعبي البلدين. افتتاح هذا المركز شكل جسراً لتعزيز العلاقات بين البلدين في مجال التراث الثقافي، إنه الثاني من نوعه بالعالم العربي، ويعتبر مظهراً من مظاهر تجدر العلاقات الثقافية المغربية الصينية وانفتاحها على مختلف المجالات والأصعدة. كل هذا يظهر مرة أخرى رغبة البلدين المغرب والصين في تقوية العلاقات الثقافية، ويعتبر أحد أهم المراكز ذات الأهمية التابعة لسفارات الصين في العالم. وهذا أكبر دليل على دور الثقافة في الدبلوماسية الصينية لتطوير المبادلات الثقافية بين المغرب والصين. وشكرا لكم. Thank you very much, dear Professor Karima Yathribi, for your very insightful speech and also giving the overview of the modern relationship between China and Morocco. Now I would like to give the floor to Professor Li Ning,
Dean of Confucius Institute at Muhammad Fifth University, Rabat, who will speak about Morocco and the new Silk Road. Thank you. Professor, please. شكرا لرئيس الجلسة. حضور الكرام، السلام عليكم. بداية أود أن أعبر عن شكر الجزير ليونسكو ومعهد الدراسات الاستراتيجية لطريق الحرير بجامعة دراسات الدولية بشانغهاي على تنظيم هذه الندوة. وأيضا أشكر شكرا جزيلا ويشرفني كثيرا أن تتاح لي الفرصة للمشاركة في هذه الندوة حول التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي والصين عبر التاريخ، وعن طريق التواصل الإنساني المدني الذي سلكه الرحالة المغربية المشهورة ابن بطوطة، وطريق الحرير القديم الذي لعب دورا كبيرا في تبادل البضائع والمعارف والبشر وتعزيز التقدم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وتسهيل الحوار والاندماج بين حضارات مختلفة. وطريق الحرير الجديد الذي يعرف اليوم رسميا باسم الحزام والطريق، الذي يهدف إلى تعزيز الأواصر التجارية والروابط الحضارية والثقافية بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا والقارات الأبعد. يعتبر المغرب أول بلد في إفريقيا انضم إلى مبادرة الحزام والطريق، حيث وقع سنة 2017 على مذكرة تفاهم تسمح للمغرب بإقامة شراكات في قطاعات واعدة مع الصين، مثل البنية التحتية والصناعات المتطورة والتكنولوجيا. وقد مهد ارتفاع وتيرة التواصل بين المغرب والصين خلال السنوات الأخيرة لانخراط المغرب في مبادرة الحزام والطريق وجعله محطة أساسية في طريق الحرير الجديد. الجدير بذكر في هذا الصدد أولاً أن صاحب جلال الملك محمد السادس وجه رسالة إلى منتدى التعاون الصيني الإفريقي بجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا سنة 2015، وأورد فيها أن حزام اقتصادية لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحرية للقرن 21، مشيراً إلى أن المغرب باعتبار وضعه الجيوستراتيجي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تحديد طريق الحرير البحري والجديد نحو أوروبا الأطلنطية وإفريقيا الغربية، الأمر الذي يبرز أن المغرب هو البلد الإفريقي الأكثر انفتاحاً واستعداداً للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق. نذكر في هذا السياق أيضاً زيارة رسمية التي قام بها جلال الملك محمد السادس للصين سنة 2019، والتي شهدت رفع مستوى العلاقات بين الصين والمغرب إلى علاقات شراكة استراتيجية وتوقيع 15 اتفاقياً تعاونياً ثنائياً في مجالات التجارة والطاقة والمالية والثقافة والسياحة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات. إن إقامة شراكة استراتيجية بين المغرب والصين تضيف قوة دفع جديدة لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، باعتبارها علامة فارقة تبرز الثقة السياسية
والروابط الاقتصادية الكثيفة والتبادلات الثقافية والعلاقات الحسنة في القطاعات الأخرى بين البلدين، الأمر الذي دفع العلاقات المغربية والصينية لتدخل حقبة جديدة، حيث انخرط المغرب في مبادرة الحزام وطريق سنة 2017. لم نبالغ إذا قلنا إن المغرب شريك طبيعي لمبادرة الحزام وطريق لما يتمتع به من المميزات. لقد كان المغرب دائما ملتقى للطرق التجارية والتبادلات الثقافية بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، وجعلته روح التسامح والتعايش والاعتدال منذ القدم يلعب دورا أساسيا كوسيط حضاري في إرسال قواعد التبادل الحضارية والثقافية مع بلدان العالم. إن المغرب الذي يفرض نفسه كبلد إفريقي وعربي ومتوسطي محوري بحكم موقعه الجغرافي المميز وما يتمتع به من استقرار السياسية وديناميكيته الاقتصادية المتساعدة، يعتبر جسراً تعاون مهم في تفعيل مبادرة الحزام والطريق، حيث يمكن للشراكة بين المغرب والصين وفي تنفيذ مبادرة الحزام والطريق أن تستمد قوتها من الانفتاح على إفريقيا لتحقيق التعاون الثلاثي الأطراف الذي يهدف إلى النهوض المستدامة في إفريقيا ونجاح التعاون جنوب. لذلك فإن انضمام المغرب إلى مبادرة حزام وطريق لحظة حاسمة في تاريخ العلاقات المغربية، الأمر الذي جعل الصين تمنح المغرب الدولة المحورية في إطار مبادرة الحزام والطريق. شهدت العلاقات الصينية المغربية تطوراً كبيراً في مساراتها بعد التوقيع على اتفاقية انضمام المغرب إلى مبادرة الحزام والطريق، حيث تشير الأرقام إلى أن المغرب من أوائل الدول المستفيدة من مبادرة الحزام والطريق. تشير المعطيات الاقتصادية أنه نمت التجارة البينية بين الصين والمغرب بنسبة 50% خلال السنوات الخمسة الماضية، من متوسط 4 مليارات دولار في 2019 إلى 6 مليارات بحلول 2021. وينشد في المغرب أكثر من 80 مشروعاً مشتركاً مع الصين أو شركات صينية قيد الإنجاز في جميع أنحاء المغرب. على سبيل المثال، دخلت في نوفمبر 2020 مجموعة استثمارية صينية بحصة 35% في شركة تحية مدينة محمد السادسة دنجة تيك، وهي مدينة صناعية عصرية متصلة بالتكنولوجيات الجديدة يتوقع أن توفر حوالي 100,000 منصب شغل مباشر، وأنه بلغت الاستثمارات المباشرة للصين في المغرب 380 مليون دولار، غالبيتها مخصصة للبنيات التحتية والاتصالات والصيد البحرية. على سبيل المثال، وفقاً لمؤشر
الاستثمار العالمية الصينية 2023 الصادرة عن مجلة الإيكونوميكوست، أصبح المغرب ثالث أكثر دولة في إفريقيا جاذبية للاستثمارات الصينية بعد مصر وجنوب إفريقيا فقط، ومرتبة 33 عالمياً. كما شهدت الصادرات الصينية إلى المغرب ارتفاعاً كبيراً على أساس سنوياً، خاصة بين عامي 2020 و 2021، وكان عام 2021 أيضاً عاماً قياسياً لشركات البناء والهندسة الصينية، حيث وقعت عقوداً بقيمة تقارب $1,000,000,000 أمريكي في عام 2021. وفي يونيو 2023 وقع المغرب وشركة جوشن هاي تيك مذكرة تفاهم بقيمة أكثر من $6,000,000,000 أمريكي لبناء جيجا فاكتوريا لبطاريات السيارات الكهربائية بقرب من الرباط. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك خط السكك الحديدية الثاني على عالية السرعة في المغرب، المخططة لربط الدار البيضاء وأكادير، والذي منحت مسودة الدراسات الأولية لشركة تصميم السكك الحديدية الصينية في يونيو 2023. والجدير بذكر أنه دخل المغرب عملياً مرحلة تنزيل مشروع الحزام والطريق الضخمة. وقع المغرب والصين 5 يناير 2022 على اتفاقية تهدف إلى تسهيل تمويل الصين لعدد من المشاريع التجارية والاقتصادية في المغرب في إطار مشروع الحزام والطريق الصينية، الذي يسعى إلى الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وضمان الاستقرار الاجتماعي. المغرب والصين يتفق على تنفيذ مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الولوج إلى التمويل الصيني الذي توفره مبادرة الحزام والطريق لإنجاز مشاريع كبرى في المغرب أو تسهيل مبادلات التجارية وإقامة مشاريع مشتركة في مختلف المجالات كحظائر الصناعية والطاقات، بما في ذلك الطاقات المتجددة. وبجملة واحدة قد يعد المغرب ثاني شريك تجاري للصين في إفريقيا بحجم مبادلات قارب $4 بليار في السنوات القليلة الماضية. يمكن أن يشكل التعاون بين المغرب والصين من خلال تنفيذ مبادرة الحزام والطريق نموذج لشراكة رابح، حيث يعمل المغرب على رفع من الاستثمارات الصينية المباشرة نحو المغرب وزيادة في نمو مبادلاته التجارية الثنائية مع الصين، وتدوير قنوات التبادل وأشكال التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما ينعكس على موقعه في شمال إفريقيا كقوة إقليمية. وفي نفس الوقت ستحقق الصين استفادة من موقع المغرب الجغرافية في حركة التبادل التجارية مع إفريقيا وأوروبا في تفعيل استراتيجية مبادرة الحزام والطريق. بعد 10 سنوات من انطلاق مبادرة الحزام والطريق وتنفيذها وتطورها،
قد تحول التعاون في بناء حزام والطريق من رسم الرؤية الجميلة إلى تنفيذ الخطة الفعلية، ومن وضع الأسس والهياكل إلى تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية المستمرة. فحيث يزداد التأثير الدولية والجدية للحزام والطريق، كما يصادف عام الجاري ذكرى العاشرة لطرح رئيس شي جين بينغ مبادرة حزام الطريق، وذكرى 65 لإقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب والصين. إن مستقبل العلاقات المغربية الصينية واعدة على جميع المستويات بفضل تضافر الجهود وتقاسم الأهداف بين الصين والمغرب. حضرات السيدات والسادة، يهمني في الأخير كمديرة صينية لمعهد كونفوشيوس بجامعة محمد الخامس بالرباط أن أحيطكم علما بأن المغرب ينفرد ب3 معاهد كونفوشيوس في الدول العربية. ظلت هذه المعاهد 3 تعمل منذ تأسيسها على تكوين مبعوثين مدنيين متعددين الذين سوف يساهمون في تعزيز روابط الصداقة بين المغرب والصين وتفعيل تبادل والتعاون بين البلدين في كافة المجالات المختلفة. ترغب معهد كونفوشيوس في اغتنام الفرص المتاحة من خلال مبادرة الحزام والطريق لتحقيق التقدم المستمر لصالح البلدين والشعبين. ومرة أخرى أجدد الشكر لإيسيسكو ومعهد الدراسات الاستراتيجية لطريق الحرير بجامعة الدراسات الدولية بشانغهاي، وأتمنى لأعمال ندوة موفور النجاح، وشكرا جزيلا للجميع على حسن استماعكم. شكرا كثيرا. Thank you very much, Professor Leining, for your excellent presentation, exploring the new ways and new dimensions of the Silk Road, and also highlighting the role of Morocco in these new dimensions of the Silk Road, also when it comes to the Belt and Road Initiative that was recently presented by China. And congratulations for your Arabic. Congratulations for your excellent Arabic language. Now I would like to invite our next speaker, Dr. Mustafa Akil, professor in the history program of University of Qatar. The role and impact, he will speak about the role and impact of the Gulf Arab states on the trade between East and West. But before giving the floor to our distinguished professor, I would like to ask our panelists to make their presentations as short as possible, because we are running out of time. Please. Thank you. Inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر الجزيل للمملكة المغربية على دعوتها الكريمة، والشكر الجزيل أيضا لإيسيسكو ولرئيسها الأستاذ سالم المالكي والإخوة الزملاء الذين يعملون معه في هذه المؤسسة المعتبرة التي يعني تقارب بين الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية عموما. مداخلتي عن الخليج العربي ودورها في التجارة العالمية والعلاقات بين الشرق والغرب. تعتقد الناس أو يعتقد الكثير من الناس بأن الخليج ظهر مع البترول فقط، وقبل البترول ما حد كان بيعرف عن الخليج ولا أي دور. لكن في الحقيقة هذه الفكرة فكرة خاطئة، لأن الخليجيين لعبوا دور كبير جدا في التجارة العالمية منذ القدم. يعني منذ أن بعض الروايات تقول بأن 4000 أو أكثر من 4000 سنة، لكن فلنقل من 2000 سنة تقريبا. التجارتين، سواء التجارة البحرية أو التجارة البحرية، معظمها كانت تمر عبر الخليج العربي. فعلى سبيل المثال قبل البترول أو قبل
اكتشاف الطرق البحرية كانت تأتي البضائع الشرقية من الهند والصين إلى منطقة الخليج العربي، ثم تنقل بواسطة الخليج العربي أيضا السفن الخليجية إلى الموانئ الخليجية الأخرى مثل البصرة. بعد ذلك كانت تنقل إلى الموانئ المصرية أو الشامية في تلك الفترة، بعد ذلك كانت توصل إلى أوروبا. فالخليجيين عموما لعبوا علاقة أو لعبوا دور كبير جدا كانوا همزة الوصل بين الشرق والغرب. دليل على ذلك بأن على سبيل المثال المحيط الهندي نصف المحيط الهندي حتى الآن يطلق عليه البحر العرب. هناك العديد من المدن التجارية التي ظهرت على منطقة الخليج العربي، في منطقة الخليج العربي، بعدها على الساحل الشرقي وبعضها على الساحل الغربي. يعني الساحل الغربي أو الساحل العربي كانت مشهورة مجموعة من البلاد مثل البحرين. على سبيل المثال البحرين طبعا هي المنطقة الواقعة من جنوب البصرة لغاية عمان لغاية أبو ظبي، كل المنطقة هذه وعاصمتها في تلك القطيف أو الأحساء، هذه المناطق. لكن بقية المدن أيضا كانت مراكز تجارية. المدن العمانية طبعا هو كثيرة من المدن العمانية، بالإضافة طبعا إلى المدن اليمنية. أما الساحل الشرقي من الخليج العربي فهي أيضا استضافت العديد من المدن الرئيسية التجارية، والسبب في ذلك أن الساحل الشرقي من الخليج العربي أو الساحل في إيراني فيها الكثير من العناصر البشرية الكثيرة الموجودة، بالإضافة إلى وفرة المياه. فهي يمكن هذا الساحل يمكن يعني استضافة العديد من المراكز التجارية. من تلك المراكز التجارية على سبيل المثال طبعا سيراف، مدينة مشهورة جدا، وقبل قليل أحد الزملاء الأعزاء تكلم عن السيرافي سليمان السيرافي أو سليمان التاجر، وهناك العديد من الأسماء المشهورة في مدينة سيراف. يعني لو فتحنا كتاب الأعلام للزركلي نجد بأن السيرافي هناك الفقهاء والأدباء والشعراء والعديد منهم. هناك أيضا مراكز أخرى نتكلم عنها، هي مدينة أو ميناء هرمز. ميناء هرمز طبعا أيضا من الموانئ المشهورة، نتكلم عنها بتوسع شوية وإذا سمحت لنا سعادة الرئيس. أيضا هناك مدينة ثانية على الساحل الشرقي تسمى مدينة كيش أو قشم، هي مدينة عربية. وأريد أن أقرأ فقط حكاية ذكرها الشاعر الإيراني معروف، يمكن فرد الجماعة يعرفونه طبعا، الكل اللي يعرفه، سعدي شيرازي، شاعر متصوف إيراني. فطبعا هو في خيالاته يقول، أو يمكن شافه لا أدري، أقرأ لكم بترجمته. هذا ما يقول: رأيت غنيا يملك كم المال، حمل 150 رجلا ومعه 40 عبدا ومثلهم من الغلمان، دخل على غرفتي ليلة في جزيرة كيش، اللي هي جزيرة قشم حاليا. جزيرة كيش هي ميناء أعتقد حرة، هذه في إيران، أو مدينة حرة أو جزيرة حرة لإيران. لم يسترح طوال الليل من كثرة الهذر، فكان يقول: فلان شريكي بتركستان، ولي بضاعة بهندستان، وهذه بطاقة سند بأرض على فلان، وشيء الفلاني بكفالة فلان. وتارة يقول: إن السفر إلى الإسكندرية يملك علي فكري لأن جوها لطيف. ومرة يقول: لا، لأن بحر المغرب مخوف. وقال لي غير مرة: يا سعدي، ورائي سفر آخر، فإذا انتهيت منه فأجلس بزاوية اعتزالي بقية عمري، وأترك التجارة، فقط
أي سفر ذاك أريد أن أذهب بالكبريت بالكبريت الفارسي إلى الصين، لأنني سمعت أن هناك ذو قيمة عالية، ومن هناك سأجلب الأقداح الصينية إلى بلاد الروم، والديباج الرومي إلى الهند، والفولاذ الهندي إلى حلب، وغير ذلك من الحاجات الكثيرة. قد تكون هذه حكاية، لكن مع ذلك تدل على أن هناك علاقات وثيقة كانت موجودة بين الصين وبين العالم العربي أو منطقة الخليج العربي. ذكر قبل قليل بأن طريق الحرير، فأعتقد حاليا لو أضفنا بالإضافة إلى طريق الحرير أيضا طريق الطاقة، حاليا نعرف بأن تقريبا أكثر من 70% من الطاقة أو البترول والغاز، أيضا هذه الطاقة تمر عبر الخليج العربي والمحيط الهندي أو المحيط الهادي. هناك علاقات وثيقة كانت موجودة ولا زالت موجودة بين الصين وبين الهند وبين منطقة الخليج العربي. لا أريد أن أطيل عليكم وأشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم. Thank you very much, dear Dr. Mustafa Akil, for your very interesting presentation about the role of the Gulf Arab states in promoting the trade between East and West. Now I would like to move to our next speaker, the Professor Yang, Vice Chief and Editor of Journal of the New Silk Road Studies, Shanghai International Studies University. Professor, you have the floor, please. Yeah, thank you. Assalamu alaikum. I can't speak Arabic. I will do my presentation in English. Actually, according to my research area, my topic will more focused on the Jewish history and the Silk Road. The connection between Jews and China has a long history. In early Rabbinic, Talmudic, and the Roman documents, it's mentioned that Jews were both processors and dealers of Chinese silk. There have been many theories about when the Jews set foot in China. Credible documents and signs show that the Jews first came to China between the 8th and 10th centuries. Some historical materials left at the time also prove that the Jews were one of the important business groups active on the Silk Road and played a major role in promoting the development of the East-West trade. After arriving in China, Jews left traces in Beijing, Ningbo, Quanzhou, Yangzhou, Kaifeng, Hangzhou, Guangzhou, Ningbo, Dunhuang, and other cities. Here I will mention some proofs of Hangzhou. This is according to the great Morocco travelers Ibn Battuta. According to the travel report by Ibn Battuta, he said, "We arrived in Hanshan city on the 7th day. On the 2nd day, the so-called Jews entered the 2nd city. The residents of the city were Jews and Christians, as well as sun-worshipping Turks." This here, Hanshan city means the city of Hangzhou. And the proof of Guangzhou is also from other Arab traveler, Abu Zaid. He is a 10th century Arab traveler. According to the records of the Huang Chao uprising in the late Tang Dynasty, a total of 120,000 Muslim, Christians, Jews, and the Zoroastrians living in Guangzhou for business. This number was determined based on the head tax levied by the Tang government. But actually, only the Kaifeng Jews were settled down as a community for a long time. Therefore, the existence of the Kaifeng Jewish community has become a hot research topic in the exchanges between different civilizations in the context of the Silk Road. I will talk about the Jewish traders on the Silk Road and their routes to China. Jews have admired the silk for a long time.
the rabbinic documents formed in the 2nd century AD not only record silk, but also includes many marginalia showing that this silk fabric is very popular and widely used among Jews. In short, Jews were users and distributors of silk, especially these Jews under Roman and the Persian rule already know that China is a country famous for its silk production. Later sporadic informations also confirmed that the Jews were the main merchant group active on the Silk Road, and perhaps one of the pioneers of East-West trade. In 1901, British explorer Mark Aurel Stein discovered a Jewish-Persian letter in the Dangdang-Ulik ruins in Xinjiang. This letter was written by a Persian Jew doing business in Hetian to his partner. The general context is the letter is he hopes his partner will help him deal with a batch of sheep that he purchased by mistake. According to identifications, this letter was written around the 8th century. In 1907, Stein excavated a Buddhist temple in the ancient Yixun city in the Lapnu area in the eastern Tarim Basin, where he discovered the murals from the Gandhara area for the first time. The Buddhist statue in them had Semitic characteristics, and the Jews were Semitic. Also, in 1908, Paul Pillet compiled a prayer written in Hebrew from the Dunhuang Southern Buddha cave documents discovered by Stein. This content is as follows. It's a Jewish prayer. In 1962, Italian archaeologists discovered a Jewish Persian epitaph in Hebrew near Ghazni, Afghanistan. It dates from the 12th to 13th century. Based on this, we will say there was no connection maybe between the closed Jews and the Ghazni Jewish community. The above-mentioned archaeological discoveries show that Jews did participate in trade on the Silk Road, and it's entirely possible that they reached China along the Silk Road. I will talk about the roots of Jewish merchants in China during the Sui and Tang dynasty. In the 7th century AD, Radhanite Jewish merchants enjoyed the privilege of a free movement between the Christian and Islamic worlds. In the 9th century AD, the Arab geographer Ibn Hudabed also had detailed records of the routes of Jewish merchants, which mainly included 4 routes as follows. Route 1 is starting from France, then take a boat by the West Sea to Faran, where goods are carried by camels to Al-Khazan, which takes 5 days, and the 25 fasak, 1 fasak is equivalent to 6 kilometers. Then it starts from Khazan by the Red Sea to the Ajal. This is a port in Medina, and Jeddah, a port in Mecca, and then to Sind, India, and China. The second route is the Jewish merchants that carried their goods from frontier by the Western Sea, landed at Antioch, and traveled 3 days to Al-Jabir along the Euphrates River, then sailing to Baghdad and sailing on the Tigris and the river to Ubla, and they then start from Ubla to Amman, Sind, India, and China. The third route, some of these merchants sailed from Andalusia, Spain, or from Francia to a place, So Aksa, that's in Morocco, then to Tangier, and then to Kairouan and the capital of Egypt, then via Ramla to Damascus, then to Kufa, Baghdad, Basra, and to Fars, Kerman, and then to Sind, India, and China. The route 4, sometimes they would take the route behind Rome through the Slavic country, thanks to the presentation Azarov about the Khazar Khanate. I don't need to show the maps. And
then cross the Caspian Sea to Balkh, and then arrive in China by the Amudarya River and the land of the Oghuz people. The basis for the fourth route can also be found in ancient Chinese literature. So the detailed process of this route is starting from northern Italy or southern Germany, passing through Byzantine, arriving at Atil, the capital of the Khazar Khanate, transferring to Balkh, crossing the Amudarya River and across the Trans-Oxiana region and further east to reach China. Before the Song dynasty, there were already mature routes and commercial stronghold along the Silk, the Jewish merchants. As long as the traffic was not completely interrupted, the Jews who relied on the commerce would not interrupt the trade. Therefore, there is a reason to believe that after Song dynasty, Jews become more active along the Silk Road and even formed Jewish settlements in many places in China and Central Asia. In addition to the land route, it is entirely possible that the Song dynasty Jews reached Kaifeng by the maritime Silk Road. I will be short this here. Many Chinese and foreign scholars now, where the Jews from? We have two series, most of from Persian or from India, but now some Chinese scholars think the Khazar, the third origin of Kaifeng Jews is from Khazar Khanate. Khazar Khanate implemented the policy of establishing nations through trade, and it controlled several trade routes in Europe and Asia. To the east, they can reach China through Central Asia. To the north, they can reach the Baltic Sea through the Slavic tribes. To the south, they can enter the Islamic world through the Caspian Sea. It also can be seen that the Khazar Khanate connected the Arab Empire in Eastern Europe along the north-south direction, and connected Western Europe, Central Asia, and even China along the east-west directions. It can be said to be an important commercial stronghold within the Euro-Asian continent. It developed rapidly by relying on its strong military power to protect business travelers from various countries and collect transit duties. Atil, the capital of the Khanate, is itself a commercial center because the Jews use it as a transit point to conduct trade as far away as India and China. The record said the king of the Khazar Khanate converted to Judaism. The conversion of the Khazar Khanate to Judaism undoubtedly provided the Jews with a relative superior political and religious environment. This makes the Khazar Jews fully capable of doing business and traveling in China. Archaeological discoveries also prove the economic and cultural exchange did exist between the Khazar Khanate and China. But in that last, I would say the uncertainty of the conclusion may be closer to the historical reality. In the process of researching the special case of Kaifeng Jews, we can admitting multiple possibilities and the reducing unique conclusions may be closer to the historical reality. We cannot be sure which road is more like the real the reality, but we can do many more research on this. Thank you. Thank you very much, Professor Yang, for shedding the light on the role of Jews in the development of the Silk Road and how the Silk Road helped to spread Judaism across the whole Silk Road. It's really very interesting to hear from you. Now I would like to move to our last speaker, Dr. Khurshid Azimov.
historian in Chinese Studies, Abu Rayhan Biruni Institute of Oriental Studies, Uzbekistan Academy of Science, and he will speak about the role of Central Asian scholars in the penetration of Islamic civilization into China. Doctor, the floor is yours. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Good evening, General Director of ISISCO. Good evening, dear participants. Thank you for inviting to this conference. 大家下午好. We know that Islam was introduced to China from 7th century CE onward. In this process, the role of Central Asians is important. This evidenced in the source written in the Middle Ages. I don't want to talk much on entire process of introduction of Islam to China because time is so short, and I want to focus on Central Asians who brought the Islamic civilization to China. A number of great astrologers, astronomers, geographers, and physicians who visited China in the Middle Ages from Central Asia, Arabia, and Iran were invited. Among them, there were many who came from the territory of present-day Uzbekistan. We'll talk about some of them below. Is this one right? Yeah, Jamaluddin Bukhari, he lived 13th century. He was an astronomer and geography. He came to China during Munki Khan period. During the period of Kublai Khan, 1279 and 1294, he had a high reputation. When Jamaluddin came to China, he brought 23 manuscript books of scientific importance in Turkic and Arabic and Persian languages. In 1267, Jamaluddin Bukhari presented Kublai with a Muslim calendar and astronomical instruments, called in Chinese sources Wan Nian Li 10,000-year calendar. This scientist laid the foundation for the establishment of a center of science based on Central Asian astronomy in Beijing. Until 1282, he brought to Beijing the works of famous representatives of astronomy, geography, and mathematics, and began to write a new work based on their compilation and comparison with the work of Chinese scientists. His new work was written in Chinese and the Turkic languages. The Chinese title of the work is a summary description of the Yuan period. In Chinese, it's 至元大一统治. This work contains information about China, Central and Western Asia. In this presentation, you can see his work, his first number of his work. The next scientist is Kamaluddin. He also lived in 13th century. Kamaluddin was an astronomer who was a contemporary of Jamaluddin Bukhari, and they worked together. 1278, he was appointed assistant of head of the observatory established in Beijing at the request of the governor of Ansi province, Ananda, and the scientists compiled to Muslim calendar and sent them of him every year. The compiled calendars were called in Chinese is Hui Hui Li Zhi, and the paper produced in Bukhara in Central Asia and was used for them. The next scientist is Muhammad Bukhari. Muhammad Bukhari was a scientist who studied astronomy. Dates of birth and the days are unknown, but the time
of his activity in Beijing corresponds to the second half of 13th century. After the Mongol troops conquered Bukhara, they took skilled artisans and scholars from here. Muhammad Bukhari was among them. Later, his erudition was prominent in the court of Yuan dynasty. After the founding of the Yuan dynasty in China, the capital was moved to Dadu, today is Beijing. Dadu is ancient name. However, Beijing passed into the hands of Mongols a long time ago, and a large-scale construction work was carried out in the city. To work in construction, the Mongols brought many masters of wares filled from Turkestan and Central Asia, including cities of territory present-day Uzbekistan, to Beijing. Scientists, artists, dancers, representatives of the Islamic religion, and merchants also came along with the masters. Most of those were originated from Samarkand. Those brought from Central Asia were placed almost in one place, because they were all Muslims and had the same customs and language. It was necessary to judge that. Even if these factors were not taken into account, it was necessary for the Central Asians to gather and live in one place in order to solve issues of food supply with the considered halal of conceptions and build Moscow. As a result of increase of Central Asians, several neighborhoods and communities were formed in Beijing. Among them, there were two relatively large neighborhoods on the outskirts of this center. One which called it Niuzhi, and the other is Weigensun. Because of the abundance of willow tree that grew in the place of the former Niuzhi neighborhood, Beijingers call it Liu Shu Sun, is a willow village. In the 10th century, the number of Muslims who came to this village from different countries through the sea routes and the Great Silk Roads gradually increased. Most of the Central Asians brought by the Mongols also lived in this Niuzhi village. Central Asians who settled in Niuzhi neighborhood were engaged in horticulture and planted more Turkestan fruits, including pomegranates, which can adapt to local conditions. After that, Beijingers called Tolzor's village Shiliu, in Chinese Shiliuji, in the pomegranate neighborhood. The streets in the Niuzhi neighborhood were narrow, and the one-story houses were crowded. Recently, old houses in the neighborhood were demolished, and the new multi-story buildings were built in their place. Among the tall buildings, only old Moscow has been preserved. And you can see the Niuzhi neighborhood in this presentation is tombstones, some of tombstones. Next scientist is Umar Kamaluddin. Umar Kamaluddin Said Shamsuddin made a great contribution to the political, economic, and cultural life of China in the Middle Ages. This is why he was given a place in the official history of Yuan dynasty. Chinese historian Yan Huijun highly evaluated Umar Kamaluddin Said Shamsuddin's activities in China and wrote the followings. When our country was ruled by Yuan dynasty, Umar Kamaluddin Said Shamsuddin was known as a famous politician and economist. In the year after the founding of the Yuan dynasty, he played an important role in the reconstruction and the development of Chinese destroyed economic life. Umar Kamaluddin Shamsuddin and his children and grandchildren made a great contribution of the development of political, economic, and cultural life of the Yunnan region, and now in the size of People's Republic of China. Strengthening in the inter-ethnic union and improving the relations between the local government and the central government. Umar Said Shamsuddin and his ancestors played a great role in the development of
Islam in China and the growth in Tungan ethnicity. In Chinese source, it's clearly indicated that his name is Saidianchi or Saidianji, Saidianji Umar, Saidianji Sansuddin Ajal. His father's name was Kamaluddin. According to Chinese sources, Umar Kamaluddin was born in Bukhara in 1218. Even at a young age, he differed from his peers in his knowledge, intelligence, and cheerfulness. After Chinggis Khan's troops captured Bukhara, 1218, the people of Bukhara were forced to surrender to Mongols under the leadership of Umar's grandfather, Sayyid Shamsuddin, in order to save the people from massacre. After that, Umar's father, Kamaluddin, was recruited into military service by the Mongols. After the end of Mongols' military campaigns in Central Asia, Kamaluddin was taken to the northern region of present China together with his son. Umar Kamaluddin's father dies there from an illness. An incident happened before was appointed as a prime minister of judiciary and legal affairs in Beijing. Also, Umar Kamaluddin was a young, he worked in administrative affairs during the period of Oktay Khan and Munkh Khan. After the throne of the Mongols, state was handed over to Chinggis Khan's grand Kubilai and recognized Umar Kamaluddin's political ability and began to use it full. During the reign of Kubilai Khan, Umar Kamaluddin served as a head of 3 ministries dealing with the official ceremonies and the finance, along with being governor of capital. He was also appointed the positions of minister in the charge of regions with the country and minister of charge agricultural affairs. I would like to tell you as news that today in Uzbekistan, there is a presentation of the documentary film dedicated a life and activities of Umar Kamaluddin in China. The next scientist, philosopher and scholar Yusuf, in Chinese it's Ma Zhu. According to the Chinese sources and literature, after the spread of Islam in China, 4 great philosophers and religious scholars passed away. The first is Wei Dayu, Liu Zhi, Ma Zhu, Ma Fuzhu. All of them are included in the Chinese encyclopedia. Dictionaries are major of historical figures and Islamic literature. According to the great Tungan historians, Bai Shaoyi and Chen Huibin Yusuf, that is a Ma Zhu, is a famous Islamic scholar who lived in the early period of Qing dynasty. According to them, the scholar was born in 1640 and in the 15th generation grandson of Umar Kamaluddin. The big dictionary of great people in China from ancient times to the present is known as a great Islamic scholar who lived in the late Ming dynasty and the early dynasty. According to this family tree, he was a descendant of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusuf was born in Baishan region of Yunnan. Since his father died prematurely, his childhood was difficult in all respects. He was 30 years old during he worked in Yunnan. Yusuf began to study Islam in depth and began to write works about the foundation of this religion. By the time he was at 20, he had completed his first work, Memories of Laba, Shutseli, but it was not preserved due to its lack of circulation. Yusuf visited the centuries of Islam in Shandong, Shanxi, Hebei, Sichuan, Guangdong, and the Fujian regions of China in order to deeply study Islam science. And in 1669, he decided to leave Beijing. In the 1683, as a result, a long-term work, Yusuf finished writing of Islamic instruction
He was 44 years old. The volume of work consists of 10 chapters or 10,000 words. In terms contents, his work is composed of Islamic history and laws, analysis of surahs, philosophical, astronomical narrations for centuries. This work used in manuscript in all Islamic educational institutions in China, especially in Yusuf homeland, Yunnan province. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Khurshid Azimov, for this really very interesting presentation and speaking about the Central Asian philosophers and thinkers and their impact to the Silk Road, and also in general the impact and the role of the Turkic civilization in the development of the Silk Road and scientifically, in reaching the Silk Road scientifically and culturally. You spoke about the pomegranate. I would like, with your permission, to share with you a personal feelings about the pomegranate. When I was in China, in Hangzhou, I saw a pomegranate tree. And I was told by the local Chinese that this pomegranate tree was brought to China through Silk Road, because of the Silk Road from our region. And I'm still remember the name, Sheliu, if I'm correct, its name says Sheliu, I was taught Sheliu. Why I remember this? Because in our region, my name is also something related to the pomegranate. So that's what something that really captured my mind, and I still remember this, how pomegranate from our region came to China because of the Silk Road. Without further delay, I would like now to move to our next part. We open the floor for the questions. If there are any questions from our distinguished audience, please take the floor. If there is not questions, then I would like to thank sincerely our distinguished panelists for their excellent presentations and invite them to the podium for the family photo. Thank you very much. Please give them the big applause for their excellent presentations.